சரி, இந்த ஜெமினி மாடல்ல வந்து தே லுக் லைக் இட் இஸ் நேட்டிவ்லி மல்டி மாடல் பார்த்துருக்கோம். பட் அதுக்கு வந்து எவாலுவேட் பண்றதுக்கு நெறைய பெஞ்ச் மார்க்ஸ் இருக்கு போல இருக்கு. லுக்ஸ் லைக் Yeah, MMLU இஸ் தி மோஸ்ட் ஃபேமஸ் பெஞ்ச் மார்க். இந்த பெஞ்ச் மார்க் பத்தி I கொஞ்சம் டு யூ நோ எனி மோர் டீடைல்ஸ்? நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாரி தான். எனக்கு எனக்கு நெறைய பெஞ்ச் மார்க்ஸ் தெரியாது. ம்ஹ்ம். பட் I know is whatever the benchmarks they claimed, I think probably இதா தான் இருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். Is a very old benchmark which Google themselves don't believe in. So I ஓகே. don't know why they benchmarked it like that. அது அது ஒரு கிளைம் இருந்தது. யா, Probably யா. நீ என்ன பார்த்தேன்னு சொல்லு. நான் ஆன் திஸ் பேப்பர் இட்செல்ஃப் அவங்க சொல்றாங்க. ம்ஹ்ம். அதாவது தே ஆர் ரீச்சிங் க்ளோஸ் டு 90% அக்யூரசி, which means that they are saturating this benchmark. They are getting close to saturation. And which ம்ஹ்ஹ்ம். means that they are saying that the benchmark is not good enough. They need to further improve the benchmark அதான் கீழ சொல்றாங்க. பார்த்தாலே போறது. ஹியூமன் எக்ஸ்பெர்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் காஜ்ட் அட் 90. அதாவது 89.8. ம். அவங்க அதையே பீட் பண்றேன்ற மாரி சொல்றாங்க. So I think which means that which even if you beat it, it's still not doing much great. So அதனால அவங்க கிளியரா கன்க்ளூஷன்ஸ் சொல்றாங்க. Which means that I think this model is this benchmark needs to be improved first, and then we have to look at it in a different way. Actually, I think there are. I think we can skip some of this thing. I think these are the looks like it is beating GPT-4 at multiple things. This was the thing which I was trying to say. இது வந்து GPT-4 and not GPT-4 Turbo. So Yes. how it will, so and they are claiming it is ultra. So இப்ப pro பார்த்தா it is still below GPT-4 தான். Yes, Pro is almost always below GPT-4. GPT-4 அது ஆனா நம்ம இவங்களோட Pro I think we can compare it with 3.5, but ஆனா GPT 3.5 is the worst model. So அது I would say Gemini Pro, then GPT-4, then Gemini Ultra, but there's not much difference between GPT-4 and Gemini Ultra. இந்த நம்பர்ஸ் பொறுத்து. Yeah. And they are marginally big better. அதான் so Turbo வந்து will definitely beat themன்றது தான் என்னோட கால். அதனால தான் எனக்கு Gemini so the point is Gemini Pro is not beating GPT-4. Like it is beating GPT-4 by a small margin. Very small margin. Yeah, I agree. And they have already come up with GPT-4 Turbo. Okay, yeah. So and Gemini Ultra has not yet been released also. Like அது வரதுக்கு இன்னும் ஒரு மாசம் ஆகும். So ChatGPT or openAI has very good like head start here. So yeah, I think they have been ahead of the game for what I think for a couple of years, at least for a year now. And Gemini wanted to have to release something which is slightly ahead of GPT-4. அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லா பெஞ்ச்மார்க்லயும் அவனை லைட்டாவது பீட் பண்ணிடுவோம், அப்புறமேட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவோம். There is no point in releasing something which is second place இல்லையா? Makes sense. So I think looking at the I think one important thing to see is that they perform very bad in maths. I don't know why. Maths தான் 53% தான் இருக்கு. Maybe the benchmark is better நினைக்கிறேன். இல்ல the usual thing with math is logical இல்லையா? LLM யூஸ் பண்ணி நீ மேத், அதாவது 1 + 2 = 3ன்றத வந்து நீ டெக்ஸ்ட வச்சு ப்ரெடிக்ட் பண்றது வந்து it is not expected. So better math வந்து கால்குலேட்டர் வச்சு பண்றதுதான். I think இந்த விஷயத்தை வந்து ஆண்ட்ரே கர்பாட்டி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாரு. What he said was that LLMs only do hallucination. Actually இது வந்து இன்னொரு இது இருக்கு. அதாவது neural networks are inherently good interpolators. அதாவது ஏவும் பியும் கொடுத்தனா ஏக்கு பிக்கு நடுவுல இருக்கிறத அதை ஈஸியா பண்ண முடியும். பட் மேத் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம 1 + 2 = 3ன்னு கத்துக்கிட்ட உடனே 10 + 30 = 40ன்றதுனால எக்ஸ்ட்ராபோலேட் பண்ண முடியும். அதாவது you learn something ஒரு core idea here and you apply it to something outside the data. அதாவது டேட்டா பார்த்த டேட்டா மட்டும் இல்லாம பார்க்காத விஷயத்துக்கு, அதாவது say let's say I'm training a calculator from which works from 1 digit. நம்ம சின்ன வயசுல படிப்போம்ல 2 digit number, 1 digit number, 1 digit addition, 2 digit addition.
ஒரு 3 டிஜிட் அடிஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம 4 5 6 7 எல்லாத்துக்கும் அந்த 3 டிஜிட்டை வச்சு என்னால ஒர்க் பண்ண முடியும். I agree. Yeah. பட் LLM எப்படின்னா if it has seen only 3 digit addition it cannot work for 4 digit. Yeah. ஏன்னா அது கண்டெக்ஸ்ட்ல அது பார்த்திருக்க முடியாது. அதான் சொல்றேன், it can generate a lot of BS, but when it comes to accurate maths, it will suffer. It is not. Why do you say? அதாவது ஒரு poet பண்ற See, வேலையை no, let me put it this way, okay? See, in an art form, maybe let's say put it in a nice way. It can generate art, but it can't generate facts. Okay, ஆர்ட்ல வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் அங்கங்க இருந்தாலும் people will recognize it and appreciate it. Facts வந்து it can't get it correct. That's what I meant. But LLMs may not, but there are அந்த alpha அந்த இதுலயே they are coming up with a model which will solve mathematical proofs. And they are trying to use it to solve like unsolvable math problems. அந்த மாதிரி ஒரு அதாவது they have a பழைய ப்ரூஃப்லாம் இருக்குல்ல, அதை வந்து அதை ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் மாதிரி வச்சு they are training it. ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அதை வச்சு மேத்தமேட்டிக்கல் லாங்குவேஜை ட்ரெயின் பண்ணிட்டு they are using that to solve mathematical problems next. அது ஒரு பேப்பர் பார்த்தேன், மறந்து போச்சு எந்த பேப்பர்னு. பட் you really want, I can go and find it, but otherwise yeah, I think looks like this will be used a lot in educational domain. அதான் இவங்க predict பண்றாங்க. Yeah, with its ability in mathematical and scientific comments, there's a lot the of major possibilities advantage of is Google என்னன்னா, Googleோட பெரிய plus என்னன்னா they have a wide applications. அதாவது they have Google Docs, they have email, they have YouTube, they have everything except social media. Yeah, social they media failed இல்ல, in the social media, but otherwise they have point is இவங்ககிட்ட இருக்க டேட்டா ப்ராசஸிங் எல்லாத்துக்குமே இவங்க இந்த AI அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்களுக்கு வந்து they have a lot of applications where this will impact in a very high level. இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்டைட்டில் ஜெனரேட் பண்றது, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆடியோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஜெனரேட் பண்றது, டிரான்ஸ்லேஷனு, அது எல்லாமே இப்போ வந்து யூடியூப்ல வந்து நீ ஒரு வீடியோ கண்டென்ட் ஜெனரேட் பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் எனி யூசர் யூ கேன் கன்வெர்ட் இட் இன்டு மல்டி லாங்குவேஜ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஓப்பன்ஏஐக்கு வந்து அது யூஸே கிடையாது. ஓப்பன்ஏஐ வந்து எவனா ஒருத்தன் அது மாதிரி பில்டு, இப்போ கூகுள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணா ஓப்பன்ஏஐக்கு யூஸ், புரியுதா? I think Google has existing application, existing user base, existing data, and they can really generate a lot of applications on top of the game. Whereas OpenAI வந்து external customers தேவைப்படும் அதை reuse பண்றதுக்கு. அதுதான் இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் ட்ரைங் டு இப்போ வந்து இப்போ கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கோபைலட்டுக்கும் ஸ்லோலி பிங்கும் கோபைலட்டும் are penetrating everywhere. My company they are using Copilot to a large extent, and like let's say the Zoom meeting illa, the whole Zoom meeting is transcribed automatically. All right, okay, yeah, that I've seen that. Yeah. So does it transcribe also multiple languages like Chinese, Korean? Maybe not. I have not tried it, but point is now I can talk to that. So now this video is there, right? Yes. I can talk to the video. I can write, find me this instance where in the minutes of the meeting. Yeah, there's a Copilot which is running, which can interact with everything I have. So meeting minutes இருக்கலாம், எது வேணாலும் நான் கேள்வி கேட்டா அது பதில் சொல்லணும். You're making your long meeting videos searchable. That is the important thing. Yeah. Searchable across mails, everything. அது ஒரு மாதிரி பயங்கரமா இருக்கு. அது யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, so this is how Microsoft is trying to get in. Yes. Microsoft is using OpenAI, and so இப்போ கூகுளுக்கு மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்குள்ள சண்டை. Microsoft is as the main product is their Office suite of products. Office suite of products. அதுக்கு அவங்க நிறைய யூஸ் பண்றாங்க கேள்விப்பட்டேன். Plus obviously they have bought this GitHub and Zoom. Yeah. Zoom not Teams. So I think they can use a lot of these things. Yeah, I agree. Corporate sideல அவங்க மேஜரா இருக்காங்கல்ல, அந்த so now that's how the fight is going on. It is not between OpenAI, it's between Microsoft and Google. Yeah, I think I agree. I think so I think if you look at the capabilities, it looks like Ultraக்கும் Nanoக்கும் double, more than 50% loss இருக்கும் போல இருக்கு because of the loss in parameters, reduce in parameter size.
ஃபேக்சுவாலிட்டி பரவாயில்லையா இருக்கு. அது என்ன ஃபேக்சுவாலிட்டின்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. Factuality, these capable of factuality covering open closed book retrieval and question answers. Factuality is about covering open closed book retrieval and question answering. That is a easy one thing to do. Then long context covering long form summarization also இது it நம்ம does சொன்னல நம்பர் ஆஃப் poorly. டோக்கன்ஸ் அதிகமா இருக்கு Yeah, இப்ப. yeah. Math science it's pretty much does very badly. எக்ஸ்பெக்டட் தான். And summarization also it does very badly. I am surprised. Summarization is சம்மரைசேஷன் ஐ திங்க் இட் ஷுட் அதுலயும் நிறைய லாங் அக்யூரசி அக்ராஸ் லாங் கான்டெக்ஸ்ட் வேணும். அது லாங் கான்டெக்ஸ்ட்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணாட்டி சம்மரைசேஷன்ல அடி வாங்கும்ல. Yeah. I think as we go down to nano 1, nano 2, we lose more parameters. I think it suffers, but still it is usable. It's fine. Who knows? Okay. Yeah, I think nano is the model which is engineered for on-device deployment. And this model excels in summarization and reading comprehension tasks with per task fine tuning. The word is per task fine tuning. As such, looking at this graph, it looks very bad. Yeah. But yeah, அதான் சொன்னேன். சோ என்ன ஆகும்னா அந்த there will be this online offline kind of a stuff. Okay. சின்ன விஷயத்துக்கு ஆன் டிவைஸே ரன் ஆகி எல்லாத்துக்கும் எதுக்கு ரொம்ப மேஜரா இருக்கோ அதுக்கு மட்டும் இட் வில் கோ ஆஃப்லோட் பண்ணிரும் கிளவுடுக்கு, சர்வருக்கு போகும். Yeah, makes sense. இப்ப லெட்ஸ் சே ஸ்பீச் ரெகக்னிஷனுக்கு, டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்சுக்கு, சின்ன சின்ன இதுக்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு கண்டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அந்த கண்டெக்ஸ்ட இட் வில் ப்ராபபிலி சென்ட் டு a server அந்த மாதிரி இருக்கும். ரசம் ரெசிபி வந்து தமிழ்ல கேட்டேன். GPT-4 பார்பிக்டியும் ரெண்டும் நல்ல தரமான ரசத்துக்கு ரெசிபி சொல்லுச்சு தமிழ்ல. சொல்லி அதான் சொல்றேன், தியரிக்கு தான் லாய்க்கு, ரசம் வச்சு கொடுக்காது இல்ல. ஏன் வாயில ஊட்டி விட சொல்லுவோம் போல இருக்கு அடுத்தது. அது அடுத்தது கேட்போம்ப்பா, கேட்போம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேட்போம், வரும் கொடுக்கும். Okay, so this looks like they did a lot of evaluations. I'm not interested in all the evaluations. எல்லா evaluationலயும் as you said it may be slightly better than GPT-4. அவ்வளவுதான். அதுதான் That is pretty much the standard thinking here. I'm not very interested in it. Let's video understanding whether what I think there are some benchmarks for it. Looks there is a lot of benchmarks for videos, image generation, everything, and it's does similar to ChatGPT also had released a white, அதாவது இப்பலாம் வந்து பேப்பர்னு சொல்லி white paper மாதிரி ஒன்னு ரிலீஸ் பண்றானுங்க. It is not about, they don't have any technical details, they just have some comparison charts across all the like this used to be called as white paper at some point. Now yeah, it's like a competition. They want to prove that we are better. அவ்வளவுதான். இது எப்படி இத வந்து ஒரு பேப்பர்னு ரிலீஸ் பண்றானுங்கன்னு எனக்கு தெரியல. Okay, yeah, I think I'm skipping a lot of these things actually, which is people who are interested can read this paper on their own. Okay, I want to go to the conclusions. Okay, main Gemini can enable new approaches in areas like education, everyday problem solving, multilingual communication, information summarization, extraction, and creativity. Okay, which is what by the way, there was impressive capabilities, as you know. But this paper simply says that hallucination is one of the big problems, because I think models same problem with any LLM. Yes, I think it's one of the big problems, and they struggle with high level reasoning abilities, like casual understanding, logical deduction, counterfactual reasoning. So these are the things which they struggle. And as I said, I think the need for more challenging, robust evaluations. And our current benchmarks, they are coming close to 90%. And these LLMs are still not in the level of proper intelligence. அப்படின்ற போது current benchmarks needs to be upgraded. We need state-of-the-art benchmarks which can really challenge these. ஒரு benchmarks இருந்ததுன்னா then the people can try to reach it பண்ணுவாங்க. So that is a lot of work to be done.